in diversity as salt-tolerant species increasingly dominate the habitat. The future of mangrove ecosystems is indeed bleak in the face of such changes that determine the fundamental conditions that drive mangrove ecosystems, namely the transport of nutrients, sediment and fresh water by rivers. Pichavaram, which is a mangrove area and which has been restorated at least in the surroundings of Pichavaram, if not the lake itself, but in the surroundings, there's been a lot of planting of mangroves by Ferrell and others. Now, these mangroves are known to act as a fantastic, not only fantastic, but as a required breeding ground for fish. Fish have shelter in those areas of mangrove, and they can then breed safely from predators. So if you lose your mangroves, you lose breeding spaces for fish. Therefore, on the long run, you have a decline in fish stocks and therefore in fish catch, so impacting livelihoods. So in terms of disaster risk reduction, it seems quite intuitive that better forested and greener coastlines with more mangroves and more tropical dry evergreen forest will definitely act as a disaster reduction measure in terms of risk and damage. Because here we're hit regularly by, in the monsoons, we're hit by cyclonic storms, etc., with very high winds and storm surges. Now, clearly, villages that are very close to the coast would benefit in terms of reduction of risk, would benefit from higher vegetation to control these high winds and to reduce the risk of those high winds. The declining health of backwater systems is directly linked with the modification of upstream water sources. Reduction in stream flows has an adverse impact on nutrient and sediment transport, which results in the blockage of river mouths by sandbars, such as that outside Mudusalodai, where nearly 70 mechanized craft of 10 fishing settlements are still stranded in the sand. அதனால இந்த சுத்தி இருக்கிற கிராமங்கள் வந்து 20 கிராமமும் இந்த முகத்தூர் வழியாக தான் போய் வரும். நீங்க பாக்குறங்க சின்ன படகு மட்டும் தான் போகுது, பெரிய படகு போகல. அரசாங்கத்துக்கு நாங்களும் பல முறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். நீங்க இந்த முகத்தூரத்தை பார்க்கறதா இப்ப போய் பார்க்கற இருந்தாலும் வந்து பாருங்க. முகத்தூர் அடைஞ்சி ரொம்ப காலம் 50 நாள் ஆகுதா? அதான் 76 நாள் ஆகுது. 76 3 மாதம் ஆகுது. நாங்க தொழிலுக்கு போய் என்ன சொல்ல போனாக்க 3 மாதம் நெருங்க போகுது. இது இடையில இப்பதான் ஏற்பட்டதா இல்ல ஆரம்பத்துல இருந்து ஏற்பட்டதா? இது வந்து வருஷம் அடையும். வெள்ளம் வந்துடும். அப்போ வந்து நாங்கள் போய் ஆள் வச்சு நோண்டி விடுவோம் அந்த பக்கம். அதான் துறைமுகம் ஓடி போடும். அதில் வந்து ஒரு 6 மாதம் சிரமம் இல்லாமல் தொழில் பார்ப்போம். அதுக்கு பிற்பாடு 8வது மாதம் 9வது மாதம் வந்தாக்க இந்த மாதிரி மணல் மூட ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி தான் செஞ்சிகிட்டு இருப்போம். பல முறை செஞ்சுட்டு இருந்ததில் 2 இடத்துல பாலம் கட்டுறது வந்துட்டாங்க. பரங்கிப்பட்ட ஒன்று, போனகிரி ஒன்று. அவங்க வந்து அணையை போட்டு, ஆமாம் அவங்க தான் மெயின். ஏன்னா தண்ணி ஸ்பீடு கிடைக்கல. தண்ணி என்ன நாங்கள் இருக்கிற துறைமுகத்தை வந்து அந்த ஜிட்டி வரைக்கும் தான் வந்ததால் திரும்புது. அதனால் நேர ஸ்பீடு போய் கிடச்சி வரமாட்டுது. அதனால் அவங்ககிட்டையும் போய் நாங்கள் சொன்னோம், இன்னும் 1 மாதத்தில் நாங்கள் வேலையை நிறுத்த போகிறோம், அதுக்கு மாதிரி நாங்கள் நோண்டி விடுறோன்னு சொன்னாங்க. The link between local livelihoods and the health of habitats is indisputable. The question, however, is, do these habitats stand a chance? Perhaps they do. After all, there have been successes in terms of restoration. Clearly, there is an understanding of the processes at work. We do know what is required to turn the tide. I think we have had some interesting results already in this project. I mean, one of the more recent results which came out through a study is actually that since the start of the project, the cover of coral reefs has increased with 5%. Instead of the trend of it going down, the coral cover is actually reversed now to an increase of coral cover of 5% so far, which may not seem a lot, but I mean, at the rate it was going down, there's suddenly just reversing this trend has been very important. Obstacles in the way of restoring and conserving coastal habitats are complex and require a fundamental change in the way we manage our resources and environment. Coastal habitats require more than just the technical ability to restore them to health. What is required is a continuity of interventions, a supportive policy framework,
and the willingness to look at the whole picture of habitat destruction.